Siano Anyabo Ahaya Nyce Eduakro any a tripo and so Yawamunina Joya Mama Kwapa and anyway Jasu Casio my Ghana any Amahudu Sem any Abua Buanoa Yadeba Somo Ewa Nyce Eduakro any a tripo and so Yatrayano Ewa Weniba Junction Runoff Restaurant and Bar Abrosanwa Emu Ewo a 50 month baby out here and anyway so one cramantemo poemantemo toye efifi mantemo yamamunyina akwaba sanso na yesu me live e Facebook and Nyce Tv and anyway videos no bebre abeka ho a ye beyi akira no ho de ekoso titiru ene recruitment ekoso ni mo arehosem a efiri mu aba no and Nyce Tv bra behwe oni so ade e wo ho sanso na TikTok Nyce 90.7 FM NYCE YouTube also a Nyce TV GH www.nycefmonline.com but let's say live no obetimi ete afa so and then you some ya deba no die dimu akotini bi enie Oman Penny John Dramani Mahama Commander in Chief of the Ghana Forces wakasa afa ene arawosemu a esi won kramantemu na yenuanum ensia omo kope asoje adwuma na ye omo akwahwe omo kwano na arawosem bi taito ya ne nyina de besomo enenso emrasebegafo no atena sa asemwe so ema osofo hwe kire se bambo sofo no wako akobu akonta akire emrasebegafo ene committee ya paw ya omo ebesa asem no mu emu hwehwemu so ha sei amanyoko ahodo enso akasa ede afa ho na onim se yeketeke ye train na ye de adwuma ewo Ghana ha no emu baako train no ekọ no enkrofo bi akototo bo abom asanso abo manager baako aka ho adenti no mu ye train ho adwuma nanam so emo mo hwe keteke akwanto so Ghana ha so kiremu a omo so sa de ne so biem kra ye besan so akokot sisi no enkrofo no a ye twa o masu free America edo omo ba Ghana ha no a ye je wo mo no Supreme Court asheda so omo mra na omo entie obi biara sem afoforo bi ka wontumi mu de nyina ka ho a ene enwumre jaso kwan so kokon ketenkete ni nyina ye de besom mo se jaso kase ewo Nyce Eduakron ene achiripo enso ye fa sida no ema adehye herbal clinic omo eboa ye ametimi agye ho efri yade mu ye do beto bibidro so stroke ulcer diabetes pressure rheumatism asthma pasugro mu yade ope ba na ato Nyce a ye ko adehye herbal clinic omo ogomu afranse Jehovah Witness asweda no enchen ana behu bra now so ebeje ho 0545 042121 0545 na yaje so works bite eso maye nuane pa edi enanwumre ya fia ni kiremu ewo ho ope banku ane tilapia mpese omutuo assorted rice plain rice fried rice anasa vegetable rice ope BBQ pizza anasa special meat lovers pepperoni veggies ni nyina won sabeka bi smoothies and shakes no kiss me sweet lift chocolate love red berry any kinky shakes na so ho spaghetti bolognese anasa potato fries yam fries Winneba Rabbi Sam Junction ube homo branch ba ko ho sanso NSA Charles Beach from it was 0555 255 565 0555 255 565 and I say 0594 668 688 pain expert no omoya ba ko pe eno one family clinic omo ne pain expert a omo tu hunam ya no edi every so amaye usisi waposo wontinimu ujonku na ya be o massage any physiotherapy your advanced herbal treatment or lab services guidance and counseling ni nyina ye bi e wo yaso ye ayade no a hye so ache okwa enko ni nyina no de chronic ni nyina no fabra infertility a wo mu nsem na tete wa ni nyina mo famra ne hwemo aguna so adro ekwam krom police barrier later they say it asweda nanim sanso ana kumasi opatasi estate junction officers mess anim ho asifo so Mozama Junction chopra so New Market Pacific Force Station anim ho na be ho one family clinic pain expert free 0248 331 331 0248 331 331 Nyce Media Training School omada Romano mo boye ama ene enwumre jaso kase no ye de asomo ewo Nyce Eduakron achiripo enso medi ene kwabena jumo piesie KDP yafa enchiremo no and also an enumere. Would you Nyce?
Abusia videos no ana etwagu e Facebook Nyce Tv no na ene the whole Ghana emiaya hodo nyina no mantam eye edunsia ne de na chese baby biara obekọ no ahenkuro no mo no ade se yenuanom emabunu a omo eka se omanage asoja adwuma ne ho na omudo mo nsem ekogu internet ne so na waso omokọ ne ekoye selection body selection ahodo ne documentation eti omokoye na encryment no se oba Facebook Nyce TV Nyce TV or Facebook a we say obi a wogina soro de wotwaye no se wo video no a ena brofo kasa me kasa stampede omo ba peso ema enam so amanipa ensia ana ena no pay ansa na premo ebeto ansa na enwumre no nsia boye no na enipa 6 ana omo ahwere omo nkwa arewo sem ne se enipa 6 na omo wuye no omo nyina so eye emma omo 6 nyina so eye females na hwemu kire se emre a emo peso no ekoso no ebi koda ho no mo enra anwumre ebi ko ena homache ebi ko ene anadwo entimra asojafo ne ye krado se omo ebie pono no eye Elwak Sports Stadium Accra Sports Stadium na emabuno no abawura ehono no ehono na kire se emompe so no koba yenti oba Facebook wakasa behwe ani so ade ebi mu afro Accra Sports Stadium wo no ebi mu afro wo ejina soro se ne be ya o betima ko ebi so ehwiri e de fa wo ne so na ohwe crowd na egu abonten ho no a esense onwumtuni bi ebonwom ana se program bi koso we say enya concert bia na mom no we say eye emabuno a omokope soja adwuma no na emompe so no etimi ebaye assembly sisa no commander in chief of the Ghana Forces President John Dramani Mahama woni oswafo abedi akira ode na hwe bambo asem so ena afa so oswafo no na hwe akire se defense minister omunyina eboanan eko 37 military hospital eko hwe adehye no na abusia ba Facebook Nyce TV Nyce TV oh Facebook a obehu se emrantie ni bi afro agina sports stadium wo ne so ana bi so ehurisim ana bi so ebowura mu se na be ya omenya kwan akọ na ne emra John Dramani Mahama ekohwe wo mo maprepra no ana be to obia se ensia ana ahwe mo nkwa ebi so eprepra emu ya den ya mo so da ayaresabia ya emu nsia ni nyina no eye emma a emabunu kura o mo so kwa kope asra adwuma ni biaye enu nti omapani John Dramani Mahama aka kire omo enkran ni se omuntwa so ye mpese bie mbesasi eni ti wachina kura ne mo nye omo suspended recruitment na omo ye ewo Elwak Sports Stadium no se ne be ya ometimi ede hyehye foforo egu akwam na sa emompe so na ene ekoso no a ansa na 12 bebo enipa 6 ana hwere omo nkwa no ebi ensi bio na eno no mampani John Dramani Mahama esan so de ya konsem eko ede ama abusua ade ato omani ehwe so se omo meprepra ne so nyakopo ebehwe age won bi etoye atorenchem bi etoye anopei emre bi etwemu se kobasi e fa soldier anase e fa police ana bibia we hu se mi aye no kokom wonte hwe obehwe na yeyi nipa se omonko for training enti abra ye bontoa ansa ne ebeto 2024 abato no me shebo se ba ekobase ye fa soldier na police ye de betudwa na region bia yama ye mabuna kwenya na omoso ometimi abepre se ne be ya ombenya se adwuma ni bia ye ampanso ye bie ade a ye friend portal enti mabunu bi ekosa fidie no so eko register enti enne na nke wo se ye hyase na ye hwe omonwoma ni omoho se ni omoho de sitie ene sa ni omani na enti anopay region bia ye kire omo bebia e wo se omuhia na Accra akoye kropon no ye se nipa dodo a epie ye se omohwe se adwuma no no mo dosun ye na aho prepre ne ade a hyase abra ye bie gate no se nipa enremu no ma nipa ni bebre e de
ahoden epia se omokum omanim etime ewrem na arehosem ne se ebi ehwe ase emye tietia omoso na menimo ka sei se na yenya ntiye nipa ensia yamabunu ahwere omonkwa na dumienu bi nso eda hospital a echese ayeden nso ye bompa ye se omho beto omo na nyame enya areho ama omo enti make us say soldier mpanyimfo amaya so ate se yamma ensia omu nyina yamma bawa oma hwe omonkwa emse kumase hanso bibi kakra sasiye echese nipa baako emse we pradeden dia oda ayarisabia ono so yabompa ese obenya ahode na nyame ahunumobo enti enkraidea no meka che asoja force omunja ansa na yehwem na yeye nhihye foforo sene beya na esi no ensi sabium enti makasa no mesre na obia pagya ne mu sima baako pe na yede akai yenuama echese ene omaye nyame de medamase nyame fa omokradie enti Omampani John Dramani Mahama ansa na ode nani bekire mu ewo Asante Mantawa hinkro Kumase ene awie no anopa no ono akasa ko 37 military hospital ekohweye ema eye emofra ensia no a omukọ soja ejuma ye no ya omukọ hwere omunkwa no ono akasa enso ede nani ekohwe bie ya wo kire se omunyina no eye ma females ya no omoso kọ soja ejuma no ebi ne koba asa no ade se Dr. Kesela Tofosen ya ono na ehwe kire se defense minister ono so akọ parliament akọ kire ensemu enawie ya na wo kire se ono so koye no ohun se enipa 5 de omupra no emoye den amamoda ICU intensive care unit enframasi omoso ana emu 12 so omo eprepra wosan so ekire mu a na se ne arehosem no ACC ye nti no omo apao board tese committee ya sa committee no enmanimu ya omo ebehwe aye ehwehwemu se ne ebe ya yebetimi ewo kwampa yede ebefa so na sa arehosem no ebi ensan ensibio atofo senkyere se wo mu a omufiri mu no na ebi ebe pre soja adwuma no ebi wo so a na omo nka ho omo ohobi na so sa nkrofo no omo nya nkrofo a ye fro omo se omo mbra for body selection no enti no omo ohobi de na esan se mompe so ne kikiri koso ne ti ana ekofra wo mo enti ebinum ho no mo a na omo aye potential recruit ade bi so ho so a na emfa ho kra enye soja adwuma no no mo kope ana enam so a omo enso ehwe omo nkwa enti ehwe ni mu se enmanimu ye no sise ya enkrandian recruitment no omo atwentwen so na regions ahodo aka ne de biboni biansi ye uya Asante Mantamu tunchen a biboni biansi ye no ombetimi aye eti video ya etwago Facebook Nyce Tv utumu se ababa wa baako order form team ne nafofo na ejira ho ne so ne nsa na age atofom se oba Facebook sisi ya Nyce Tv Nyce Tv or Facebook ababa wa waje ne kadi ne top white waje ne tracksuit order form team order nachi omo so ne nsa omuja to ho no ma enko ne nyina ne se okwa peso jadwuma no aye eno na ho video etwago Facebook Nyce Tv no me pacho uni akoma eno de emehwebi esan se eno eni enyan kakra se omobo peso nti no na ebi etietie bia enam so ekoma we nyina ebaye etien manimu ya no omo ehwe ama committee no etimi aye adwuma no enmanimu ye Dr. Kesela Tofosen ene wiei wa komra se bedwafie. I come before you today to inform the House of a tragic incident that occurred this morning at the Elwak Military Sports Facility during the ongoing recruitment exercise of the Ghana Armed Forces. So, Speaker, the Ghana Armed Forces announced recruitment and enlistment processes about a month ago. Speaker, the application process closed last Friday, 7th November 2025. All potential applicants were duly notified to appear at their chosen regional recruitment centers for documentation verification today. Right, Honorable Speaker. And this was for them
to go through body selection. Mr. Speaker, this year's recruitment exercise is being conducted simultaneously to centralize the process, reduce congestion, ensure transparency and fairness, as well as to ensure accessibility nationwide. Unfortunately, despite these measures, a stampede occurred at the LWAC facility in Accra. I regret to report that there were 34 persons who were direct casualties, some of whom are potential recruits and others, Mr. Speaker, unfortunately, are not related to the enlistment at all. The Speaker, out of these 34 casualties, 6 persons have been confirmed dead. The Speaker, 5 are critical, and as we speak, they are the ICU. Right Honorable Speaker, 12 are fairly critical. The Speaker, the rest are stable and under observation. Additionally, there's a reported case of 1 person hospitalized at the Kumasi Recruitment Center, though that incident is unrelated to the stampede in Accra. The Speaker, in light of this development, the Ministry of Defense has halted the recruitment process in Accra until further notice. I wish to assure honorable members that in all other regions, the exercise is progressing smoothly and without incident. Right Honorable Speaker, the Ministry of Defense deeply mourns the loss of life and extend condolences to the affected families. We are working closely with the Ghana Armed Forces, medical teams, and law enforcement agencies to provide full support to the injured and to investigate the circumstances that led to this tragedy. Mr. Speaker, as a result, the Ghana Armed Forces has instituted an internal board of inquiry to investigate the causes of this unfortunate incident. Right Honorable Speaker, the safety and dignity of applicants remains paramount, and the ministry will take every step necessary to prevent reoccurrence of this matter. Mr. Speaker, I so submit. Oswafo no na ehwe kire se bambo oswafo acting defense minister Dr. Kesela Tofosin ana enewie okwakyerɛkyerɛ mu de ekoso ekyerɛ mrahye bedwafo ya wasanso ka sɛ omo apaw internal board ya omo yesa asɛm no mu hwehwɛmu ɛno na mrahye bedwafo de bi so ɛkyerɛ sɛ we de ni kwase bisi biem aka ne no sa police de ne ade sa asise de omo de hyehyɛ gu akwam sɛ eduru so ana waba enti no enkranko ano enipa dodo a ekɔ hɔ no bɛboro 5000 ɛwɔ abra munum sɛ one day muntimi nya nipa 5000 yi dia adenti na munchiche date bia enipa 1000 mumra de di nkan enipa 1000 ede etoso mienu etu send message mo nipa kro no na ka wo de eda wo mra ka ho na so no ane sɛ mudi 2 days bɛyɛ process no enti no bia so person tie ye na onya biko eti we die omonko dom sanso nko ye omadwuma yie eni kwa se ebisi biem kra Speaker of Parliament Aban Baben so de yakonsem de ma awofo no emrasebedwafo no so akasa on this matter, and I believe that it is time that our planning processes change for the recruitment of our young men into the national and the Ghana Armed Forces. Mr. Speaker, this is not the first time we've heard of stampedes for this recruitment, and this one is a turning point. Mr. Speaker, I believe that, like Honorable Puziga said, it is time that we decentralize to the grassroots, all the way to the constituencies. Mr. Speaker, this business of registration, all are new, all the time, should also stop. I believe that when people get into the system and they are qualified, we should have a gradual process of recruiting them over time. There's no point, Mr. Speaker, putting over 10,000 people or 5,000 people at a point, at just one point. There's no point. We can do it over a week and do, say, 1,000 at a time, 1,000 at a time, 1,000 at a time. Because when you put so many people together, even the potential for disease transmission is also very high. It became very violent to the point that they lost control, and we lost these 6 people. Mr. Speaker, I want to plead, and I thank the Minister for Defense, the Acting Minister for Defense, for halting the process in Accra. Let's caution all other commanders in the other recruitment centers that they should learn from what happened in Accra and ensure that the exercise becomes successful across the country. But what happened in Accra, as much as we are halting it, we appreciate it and we support the move, and gradually we will learn from best practices, and this recruitment exercise will still be very smooth. The numbers that are coming in the other security sector should not threaten us, because this is the best practice that we are learning, and I'm sure that when the police begin, or when the immigration starts, or when fire service comes on board, or when the prisons are recruiting, we will not see anything of this nature. Let us work together. If there are mistakes, let us look into it. I've heard one of my colleagues saying that there are other recruitments to come on. Yes, that is true. It's a very big lesson, and we use the problems that have occurred or the mistakes that would have taken place, and we correct ourselves and forge ahead. We are sitting here, and most probably we might be talking and looking at it
politically with a political lens. But who knows those who have passed? Who knows whether they voted for NDC, MPP, PNC, or even they never voted? But here we are worried. We are not happy because we didn't wish them and we never thought of that. So let us be conscious of that. Let me appreciate the President, His Excellency John Dramani Mahama, for putting a halt to the activity at the Elwak Stadium. Mr. Speaker, I wish to suggest that whether now or in the future, decentralization should be properly done. It could even be done by districts, not regions, by districts. And if we can go down to the grassroots, it can even be by constituency. After all, they are all Ghanaians and they are our people. Rather than let people travel maybe from Pusiga to Accra, the Elwak Stadium, only to come and then die when nobody ever dreamt of it. On behalf of the House, humbly convey the deepest condolences to the parents and families of the deceased. The House prays for the speedy healing and recovery of the injured, and we will also sympathize with the Ministry of Defense and call on the leadership to have cool hearts to handle this matter. And we thank sincerely the health personnel, together with the ambulance service and all those that have rushed to at least attend to the injured and the deceased. Eti emasebe biafo ne so akasa ediafa ho se enikwa se BCBM da se yebeko akwakodu sampempen so se dodo na so kra no bekom no omuye senior high school encheye omukwa akopɛ soja adwuma ni bia wokoya wa ma adwuma ne so ayenya amfa no awofo ne so kra ye omodai enikwa se bibi se sibio na omofasa ahokyere no mu na emra assembly sisa no ebisi enipa 12 ebi ka se enipa mienu na ahwere omukwa ebi krampo de omoso omobro ebi so say eno nam so ema okọ 37 military government hospital one mo a opani a ono anaye commander ewo 37 military hospital one mo brigadier general Evelyn Vivian Abraham ye kwabia o maami ekire mu a enye no kreda se enipa dumienu ena ahwere omonkwa enipa nsia ena emu 28 ena omoso eprepra ya omo ehwe wo mo etisa woti so bi ka se enipa dumienu ena ahwere omonkwa anom ye kataso mu aso a batugu esai se commander no a owo 37 military hospital no ekire mu a eye enipa nsia ne mom enye nipa dumienu. I need to just get something straight. There's an erroneous information going out. The casualties we have that came through were 28 in number. Those who are dead are 6 and not 12. Those who are critical and in ICU are 5. We have 12 who are fairly critical. The rest are stable. Thank you. Yema mi ono ana ko 37 military hospital hono a oye commander wo hono mo ana wote ne ka no etu okire mu a omo amoka se nipa dumie no ana ahwere mo nkwa no enye sa ne tie na emom no nipa nsia ana omo ahwere mo nkwa mo aka so omo gire omo so ehwe wo mo ye gusu gira sansem ya na New Patriotic Party NPP amanyoko no omo so atwokrata yi ediaba na omo so ede ya konsem eko ede ama abusuafo a omo emaba no omuma mayanom eko akope esoja adwuma ni bia ya omo so akohwere omo enkwen na omo kiremu a NPP amanyoko ni kiremu se abefo kwan aba bebrebe ya sise de ye wo advanced technology era no ye dai etimi masa arahosem wese esanso esibio na we social media so Ghana from pempem ye omakwatwahyiam ewo Accra Sports Stadium hono na ebi kura gina stadium ne soro ebi so kwa de asojafo de man na mo se mo komochi munya yi no a na kire se ya pa ebi so afaka efreti kire de bencheye aba ho ebi kura beda ho do mo amade achi na ye do mo fasa ahomete o eye abrabo we mu a na ensen fotase ye do mbe fasa eha no emu eno enti omo eka de akire opani a wo hwe akire se bambo so afo caretaker eye acting defense minister Dr. Kesela Tofosen say enmanimu ya no omo enye ehwehwemu omo nya investigations ewo de ekoso no emu omo kiremu a ensem bebre wo hono mo a ehia anuye
emra omukoye no asogyafoɔ na omukoye kɔbɔ ban crowd control no munim sɛ enipa dodoɔ bɛba esan sɛ asogyafoɔ na to sade from enti ne hyehyɛ bɛn no mudi gu akwan mu sɛ omuba na so omudɔɔso a yɛbɛ mo mafa bonkum anase nifa na akɔfa saa oye ne we sɛ ya ma crowd control measures omudi gu akwan mu no ɛno ɛwɔ hefa ɛno akyire no so officers on duty no sɛ wohwɛ videos ni bia ɔbɔma video ba ko na no omde aba ejinjam bi no wotum sa sojafoɔ no bi kuta ma oba Facebook Nyce Tv Nyce Tv a mon komachi ha free ho agye sɛ wodi mirika enti wote hwe ko bi betia wo so ba ku ya na omde aba ejam wo mo a omo kle kwan no wohwɛ kwan a sojafoɔ bi ɛfa so de handle we kra de no omo ko aka ba ku bi so ho de no omo nam ka na chi ho no mo no wohwɛ kwan mo fa so handle maburu ni bia na ya de sɛ efem esepa ɛno so ɛde no mo ye ɛde afa ho afei enso omusan so ebisa sɛ enema bebre na ho no a ehia ekyirikyiremu a ɛwɔ so hwɛ na ombeyi ano ɛno nti no sɛ omudi investigations egu akwan mu a ebetima boa ama daakye bi no saa arahosem we sei no ebisan ekosi bio de emaburu no pɛ ne sɛ yɛbɛfa omadwumam na omabesom oman konkron Ghana na omama bambo ho nsɛm atimi agyina ne nan ɛso ɛba ne sɛ na obi a ɔkɔ akɔpɛ ɛkwanya na waba besom ne man otimi kwa hwere ne nkwa ɛma ne da yeso nyina no ɔde kɔ asamado enikwa sɛ etimi ɛba ne saa ɔmosan so ɛde ya konsɛm ɛkɔ ɛde ama abusuafo a ɔmo ahwere ɔmo adehye nyina Salam Mustafa National Youth Organizer ɛma NPP amanyoko no ɛna ne sa ɛhyase na NDC amanyoko no so National Democratic Congress ɛyɛ ɔmo so ɛde ɔmo krata aba NDC Youth Wing no ɔmo so deɛ ɛne sɛ ɔmo so ra ho pa ɛwɔ ne deɛ esiye no ɛso ɛma ɛyɛ ɛma ensia ɛhwe ɔmo ɛnkwa no we say ɛyɛ mabunu a na ɔmo yɛ mojamo no na ɔmo ayɛ krado sɛ ɔmo abesom ɔmo man ɔmo abusua ɛna afre nso ɛyɛ empotemu a ɔmo wɔ na so ɛntimi ama ne saa ɔmo san so ɛde mpaibɔ ɛtai ɔmo a ɔmo apira no akyi ɛne enum no a ɔmo dabre mu ayɛ den no yegu so ɛmo mpaye ɛma ɔmo sɛ ne bɛyɛ a ɔmo so ebetimi enya enkwa na emra yesu no mu no na ɔmo san so ɛde akonsɛm ɛde kwama abusuafo ɛne ɔmo a ɔmo ahwere ɔmo adɔfo nyinaa na NDC amanyoko ne so ɛkyerɛ mu a na ɛho behia sɛ ɔmo ɛbɛyɛ ehwehwemu ɛyɛ transparent ɛyɛ thorough sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛbɛhu deɛ ɛnam so ɛma saa ayi oyɛ ne nyina ekosiye ɛno enti Ghana Armed Forces any penifo a ɔmo ka bi ewo mu no ɛwɔ so ɔmo timi yɛ mu hwehwemu na ɔmo kyerɛkyerɛ mu kyerɛ Ghana fo ama ehu deɛ ɛnam so a we nyina ɛkɔbaaye ɛwɔ sɛ yesu yehu sɛ ɛkyena bi no ebetu aba sɛ ɛnkyɛ bia no yɛse yɛba bɛfa prison service police fire immigration ɔmo so sɛ bi ne yɛde kɔ ɔmo ana eti no wɔ sɛ etimi ɛde we sei ɛka sɛ sune ebi ensi bio never again ense ne bɛyɛ a ɛgyinaase a yɛbɛsi no ebetimi aboa amadachi bi no sɛ yɛfa nkrofo adwuma mu a yɛsan so fo mo nkɔfa ahokyerɛ ɛsɛ mu ebio ɛno ɛna NDC amanyoko no ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ bibia deɛ nam so ma nipa mpempem emabunu pempem akɔtwa hyɛ mu enkran sports stadium kwa no bɛsɛ 5000 ɛkɔtwa hyɛ mu ne sɛ ɔmo pɛ adwuma yɛ kakra yɛbɛdie nti sɛ ka yɛyɛ ɔman a ɛne sɛ ɔbɔfra wie school a adwuma ɛtwɛn no sɛ ka ɔman no etimi ma kwanya ɛma emabunu ne yɛ adwuma ɛnkɔba sɛ enipa dom we nyina no mantam ba akopɛ ɔmo nyina ɛba ɛbɛpɛ adwuma yɛ na yɛkyerɛ mu mpo a the whole Ghana asogyafoɔ 4000 empem 9 ana ɔmo bɛfa 4000 akra nkoa no ɔmo kɔɔyɛ no ɛyɛ bɛsɛ 5000 eti sɛ yɛka sɛ yɛfa akrafoɔ ne nyina akra no a 15 regions na kan yɛmfa wɔ bia hwɛ nipa dodo a ɔmo akɔtwa hyɛ mu hɔnom na so nipa empem 9 pɛ ani betumi afa eni kwa sɛ eba ne saa ɔmo sɛ aban de hyehye egu akwan mu national apprenticeship program 1 million coders initiative wɔ hɔ saa so ana adwuma wura program ne nyina no aban no edi gu akwan sɛ ne ɛbɛyɛ a mmaburo no betimi anya adwuma yɛ eti ɛho behia sɛ yɛbetimi so abɔ yɛ ho so sɛ ne ɛbɛyɛ a mmabu no ebenya ne dasoɔ ɛwɔ man mu na ɔmanya adwuma yɛ na ɛkɔba ne sei no a ɔmo ankɔbɔ ampe so ama saa rehosɛm we BNC ɛyɛ administrator National Youth Wing Secretariat ɛde ma NDC amanyoko no ɛna ɔno so nisa ɛhyɛ krata yɛse a
yakenkan ete amawo abuso ye free sare ho seb num na yakonsen foforo mu na obuma mi trend ni video no oh my Ghana de ye yempai bo ne say ye betimi enya keteke bebre okọ omai bi so a ti say bia Kumase ne enkran a otika mu a 5 hours the mu traffic any mu accident no omai bi so okọ Japan a obetimi atna train ketekem acha 1 hour na ne de wako Kumase esan de waba enti no obi ti Kumase kro betima ya adwuma won kran na so Ghana de train enya adwuma train kakra na ye wono a abusua oba Facebook Nyce Tv a train ne kono enkrofo bi akototo bo abo train num ama train no oba bobon hwehwe ni bi na no train ya na nado dan kwa akufo adomode ba ye kono obi ko parke car edisi train kwan finfin ema ni konya accident ya boka SSA train na wie bra behwe train ne kono enkrofo bi a omabobo omapata ewo train kwan no ho no obi nim de se eya bufuo se ya hisemo train ni duru ho no ana mo sha ase se omo tomo e de abro train num e ma train no ejinaye e mo kohwe ya eti train na ekono e free tema e ya adwuma e wotema no e wo se opake ogina wo kwan so na omo hwe e ma passengers omo tim enye se na glass ni mo ode akeboba ni bi kura wuram ko prepare passengers omo toto obuo no se we video ni di Nyce Tv a on se camera no ko etire ho no a omo ejirejina apata nanim e wa amena na se ho no ade e kire se omo toto bo e de bru train na ekonum na anso ho no mo a omo kire mu a omo pani ba ko general manager ba ko nso wa pon adwuma enu anwumre o kofie enkrofo ache no ahyaman abo no omo chi train wo ho no mo no eye Ghana Railway Development Authority empanifo ba ko ono so wo kofie no enkrofo ache papa no abo no e ma ye ka say oda hospital wepra ene ya so train abo obi train na ebo onipa kro no se wo train na animo ni krompo no apapai omo kire se enipa no train abo abensa wonte oda so nam train kwan num e ma omo kire mu asa enipa no a train no bo no asa owadwemu yade kakra ono so ene train abo no ama train no enimo no so apapai ena train ba ko so twam so a enkrofo akotobo e de aburumu no ama ne glass ni bi apapai eno na Ghana Railway Development Authority empanifo ekrese omo sososo enti no animu ya wo mo a omabobo apata e wo train kwan ho no se bia train ni twam a eyo omabufuo se pe no mo pese train be ya adwuma de a omo ka kire wo mo se omo ne bambo adwuma ko no e ka bom ebi sibio o be kwa kwacheche sankrofo ni nyina ebiem nso omo mabobo apata e wo train kwan no ye ba be bubu apata ni nyina ye betu wo mo obi piara ne fie e ben train kwan na pata e ben train kwan no ye be dwiri omo nyina afiri honom se ne be ya keteke no a e ye adwuma no ebenya eho aye adwuma na omo timo nso enne eye boba ekina bi ebi ana ankoye boba na akwa ebibi foforo a passengers omo ti train num ebetimi epra wo mo anasempo ebetimi di oyeni aba eri ti omo ba be operation obi biara a wabo apata e wo sa tema train kwan no ho no mo no so no o mehwe na o matu sa nkrofo ni nyina afiri ho se ne be ya sa oyeni we sei entimi enkosi bio eni ti penfo chiro mu a asem we die omo njai e ma ne nka ekwan bia so no omo ebe ma atentene no etimi ayadwuma omo so edisa kokobo we sei ete aba abusia jaso kasebo eno asoguso oti e wo Nyce edokron ene chiripo enso eso na yeko ensefoforo mu omapani John Dramani Mahama enne wodo ani chiomu e wo Asante Mantemu a nkukon ketenkete initiative no ya de ese wapa eho entoma na enkuko ketenkete no dwumadie no emu no efie biara mu a owo enkuko buo no se okọ district na se okọ twrewudin e wo district assembly ho no mu a na yebehwe wubuo na se bibia deda na akwa mu a enipa ba ko bia benya enkokọ no aduonum 50 unya ye enkokọ no 50 ni bia sisi no enkokọ na omo cheche no enkokọ ma aban echeche no eye 80,000 bets eno anomo echeche na omo cheche na omo cheche e de ama ye
logistics eka ho technical support ni nyina eka ho esai se ye hwe ni mo se ye be produce enkokɔ be se 4 million birds e o my Ghana emu se ne be ya yeso ebenya enkokɔ bebre awe na yenkokra enkokɔ fos every abrochire ema esai se o my Ghana emu no arehosem ne se sika dodo a ye tam e de kokra enkokɔ nam efra ma hodo so ba no e $350 million okay bosa na ekwaje wo IMF no acha bosumi na bia na se bosumi nsia bia no sika o mo de bae no 350 estimate de $350 million ekokra akokonam efri oman hodo so ba etiwe de o mo kotretro mo din e o district assembly ho no a na etimi acheche ede ama o mu nyina na no nene o mapani John Dramani Mahama apa ho ntoma esre obi biara se obi biara de no ho ebeshem se ne be ya betimi akọ enkan enti uba Facebook Nyce Tv a ena oya presentation ahodo bi ewo ho no owie ye no o de nsem we sei eto Ghana for anim ankugo nketenkete a ene ye de asobo form a ye hya ase eno constituency bia ye yi nipa omo register no na obia benya enkokon no eduonum enye enkokon man nketenkete no we ya tete omo ya ma omo vaccination be ye bosome asan ye de ma nipa no enti oje enkokon no a echese na wotwe ennan enyi edru na wotwe ennan ne hwe enye den te se nketwa no enti oje onkokọ 50 na yedi ne dua no so beka wo ho ene bibia ehia se wo de behwe nkokọ no enti sa nkokọ no wo hwe no na wotwe nnan na wotwe sia na eche se aso se obetimi akoton na wenya osika enti me pese me da yenua etu ase ene omo abo nyina ene ejuma omo aye me gina aban na mu eda omo ase na ansa na ye hye dwumadi ase ya teste ewo mia dumiensa 13 districts ye register omo mbeje sankoko no nipa 13,000 enne omo de omo anyam omo fa so ewie enti ye yes na ne hu se dwumedie no ebetimi aye enti na enne yaba komase ye be bie dwuma na ma obia enti e free nne obia o ye interested bia o de koje form no na fele ye be register o ni abre won kokọ no ene na duane na wetimi ahwe so ya yes nyina no se enkokọ a ye di fi amanone se ya so ano kakra emma kwan emma enkokọ a ye tete no ofie yetimi enya edwa etimi aton sa enkokọ no enti sebi ye de nhihye bi beba se na be ya enkokọ wa wu asede akokọ se na be ya akokọ folks a ye di fi amanone ba no ye be ma eso ate na ya kokọ a ye hwe wo fie no yetimi enya dwa na yetimi aton anti nkokọ wa se obroni wa wu ntade de nkokọ wa wu ntade nam so ho eti se na be ya portrait nkokọ no ya ka se benye biare o ya ka se fie acha se okoji bia aban de na odi aban otwere wudin okọ district assembly ahodo na akotwere odin na se wo saka bia 50 no a cha no bosumi mienu ni ade de na kyerese o ma sore na ye di nuane ne bibia ka oton a no wanyeska na asanso da kọtọ foforo na odi shem na no na oswafo no na hwe kwayo SM so agric minister Erepopoku etremu a emra o my Ghana ye sha se ye kra enkokọ nam e de free amahodo so ban odim se 2022 enkokọ dodo a ye reye no emuduro no eye 300,000 tons emudodo a Ghana yakase etimi nyen omo ayeku omo reye no eye 15,000 tons bese 4% eti bese 96% de ye credit free amahodo so na eba ene se odi cedis ekoje dollars na de kokra enkokọ nam free oman bi so de ba sa oman ne so no oboa amomo mabunu anya adwuma aye esa se omunye ska eti omofa ni pa adwumam enya enkokọ bebre ekum enkokọ bebre edi bi brew ema ore eti se ya afa sika na ankokra na ya kase enya ibia ska ne betena wo manum ama mabunu anya adwuma aye enye se enipa bebre ekwa akopɛ soja adwuma kakra bi ne ebefei enu ti na wasa yitimi de ahu hyem na yenyen enkokɔ na ya kase ye we maimu nkokɔ se na be ya sika ne betena omaimu na yeso yetimi akonkan honorable Eric Opoku Ghana ha wo ya bakosemu a na yenkra enkokɔ kra ewo omaimu 1997-98 ena Ghana started say yekra enkokɔ abahase yi 1998 no yekra enkokɔ kwa 4,000 tons na yekakra bi na on yekodru 2002 no epagya ni mu
Echo 2004 na Ghana kra nkoko nkoa 124,000 tons. Ebesi 2022 na Ghana nkoko a yewe ne ha nyina ye 324,000 tons. Now so emu 15,000 tons per ena ye produce no Ghana ha. Yewe nkoko 324,000 tons. But ye produce no Ghana ha ye 15,000 tons. 15,000 no ye 4.6%. Now you say over 95% there. Ya free amanone ansana yenya ankoko no bi awe. Sesi aye maimu ya wahaw mienu. Nanti ane maba nya adwuma anye da bia wo musu. Afenso so ya sori afibia ya disika bro $300 million echo $400 million. Ana de koto ankoko broni wa wude ba Ghana ha ebeton. Ankoko ayaye no China, Netherlands, Brazil, USA. Eni amaya atwa ye ho ahia no. Eni ya de ba Ghana ha beton. Enti saa sika twitwi dia ebro $300 million a yade wi nkokɔ no ekokrati nyuma ewo saa aman ni mu na Ghana ma ye ho kyere ye eni si se ya aban abie ekokɔ ketenketera no ne de ukɔtwero di district assembly a na oso set maka bi na wanye wo mo aban si wonji wiska obema wo emwa ne nua ne nyina ka ho se de be betimi anya bie ya aka ne no duru bronya ka edwagu nkokɔ so a ne akɔkye akokɔ ni bi o we kwa wonti me nwene nai dompe ene portrait akoko obetima awe nechi dompe awe ni kotodwe amene awe ne nai mu dompe nyina amene ubom kura enje graw eso no ne pe akoko na mo a ewo fie de one fan chef fridge anase wa no aho a ebese eso we de chef fridge no aho bese wa yi akra ne da so ayese chok ne agusori wo mai mu ne nyina ban pese ohwe na otimi etwa so na ene Supreme Court etna se eye Democracy Hub eshuboku a Oliver Bakavoma wo eka wo ho asem no Supreme Court efrey de ntia Democracy Hub for ede aban eko court ene se Ghana empanifo ene American panifo akontiasia pembi se womo a omo America mamu a omo krata sem enye papa no yetwo masu efri America man no emu na se yetwo masu a yedo omo ba Ghana ha ansana yedo omako omo man a omo firi mo so enam so ama Democracy abumpani fo kire se we dia dabraka etwa ye na se obi ye Gaboni obi ye Mali ni obi ye Nigeria ni na se yetwa na su efre ne man mu a o na obeje no Ghana ha adeti na ofri Nigeria omo fa ne ko Nigeria straight ewa bra sa operation na Trump ne nkrofo ye kura no so no a o man ni pompanifo ni pinu ano empene so eti o my Ghana panifo eti asa nkrofo no efa hodie eso na ne Supreme Court efre asem no wetu ashe 26 November 2025 busumi ni de toso edonunsia se ode ho atemuo ebeba na waka kire Oliver Bakavoma wo enafe Democracy afo ne se omu nchechiremu die ntia omu pese eye aban no ede entiasia pam no a omu ne America koye no ede beto bedwasrede omu disclose agreement no ema Ghana fo nyina ehubi afenso Attorney General aban lawyer esu kiremu a ehu hia se ebe kiremu ede ache obi biara enti no se ehu be hia ana se ehu hia se ebe disclose agreement a Ghana ne America koye no ehu atemuo ena 26 November 2025 omo ede banwa ya kiremu a obi anfa ne written statement omo ntwere omo argument no enfrangu enkrata so enfa emre won na no na Oliver Bakavoma wo kiremu a de twani suru mu kura ne se omo de asem no court omo de ko be se September bu ho no mo no aban ne da so e de nkrofo ba enura video bi a eba ye de nkrofo ne bi afri America abeduru Ghana ha ye do bu free hotel akoba bi ebi so omo nko ye twe o mase wo fom ase tietie nkrofo fo ahodie so dodo e wo man Ghana ye mu a ne nyina ehu hia na atemuafo a omo edi asem no e Justice Gabriel Scott Poaman ono ne presiding judge afeso Justice Ernest Yaujewu eka ho Justice Richard Ejefrimpong Justice Senyo Jemefe and afeso Justice Hafisata Amaleboba omo ana etna sa asem no eso nsisi ne yeso omo form written statement mra said be ya atemo no betimi aba na Oliver Boma wo ekiremu a de aban ne gusu a wo ye ne yade se 88 asan krofo no fa hodie so a
ɛwɔ sɛ ɛtumi ɛsi ɔmo kwan. So the duty of counsel is to continue to assist the Supreme Court in arriving at this decision. Written submissions allow us to argue the law and why the court in previous decisions in similar circumstances in Gitmo 2, for instance, ordered the Attorney General to discover and disclose the agreement that they have. The Attorney General themselves are walking away from what they have described as a memorandum. The Deputy Attorney General in an interview called it an understanding. Before the court, they're calling it an arrangement. Whatever it is, like I said to the court, that unless the baby is adored, there's no way to tell the baby's gender. So that's all we're asking the court, whether everybody would then have some level of clarity as to what we're dealing with. And we can't force the court's hand, unfortunately, but we are concerned about persistent human rights violations that are happening in connection with this. We did try to press the court about the agency of this matter. As you are aware, this is a matter we filed in October. We are going almost towards December. And the government is continuing to implement the agreement with rapid force. We are seeing people come in, we are seeing people being deported, and we're seeing people being treated in ways in which does not hold up to the standards as a republic that we expect of them. Our hope is that, when the court eventually considers this, that these individuals will consider themselves made whole, that no other person, be it a West African or any other person, will be subjected to this kind of what the republic is doing. But more importantly, there are certain things which are law and there are certain things which are questions of morality as well. The foreign minister has described what we are doing, or Ghana, as a mecca of Pan-Africanism. I don't think that we're holding up ourselves in any good regard in this. My hope is that they clean up the act. My hope is that, even out of respect for what is going on, that they reconsider this agreement, and that is not off the table. We are happy if the government reconsiders the agreement to withdraw our application if they're interested in us extending that time to them. But the main thing is that we don't think that an agreement that violates international law. No nti ana omo so de asem no court ehwe animu se Supreme Court ebetena asem no eso na omo etimede eho atemu aba eye bosumi ya nida etoso eye edionunsia na yehu eye enchechiremu no se ebeji atomu se aban no fa entiase apam no ne America koye ne betudwa ana se we se de enye hwe nti no omo koso enye adwuma ne de yebehu emo enchiremu na enenso ade se chairman wontumi asem no esan ekopie mu e court Bernard Etwibo Siako ono ana oye asantimantemo NPP amanyoko no tetenani na yede kwadu abono sei okoje asase e wa ban ho e wo semra boy ya eno wo atoye mantemu se ode kwakotu efom agudie small scale mining eno no so di asase no e man krofo foforo se omuntu agudie wo so ya omokoye galamsey e wo na asase so ya wankwaji tumi every aban ho ansana ode asase no ede ma won wo asaso etwetwa enua agu ya de kwaso omotwa enua agu omo saso bobo apata sisi adan e wokwae mu ho so a eno so omo anje ho tumi krata eno ho kwadu ene ade yabo chairman wontumi ene e wose komo ye case management conference se ne be ya aseni no betimi ahyase nanso case management conference no amaso esan se opani a wo bokwadu no ekiremu a enipa enan ana omodi bedi adanse etia chairman wontumi 4 witnesses na 4 witnesses no na e wose Andy Apia Kubi ya ono ye lawyer ni edima chairman wontumi ono so ka kire court ni se ono so pese witnesses no witness statement no ko kenkan mu na ono so timi ebuabua no ho eti court no ema ne mere eno ama court no so agena sem atum se bosume ne de to so ediono nso 27th November 2025 omosaimra no me case management conference na aseni no etimi hyase akane no aban ka se odi nipa 5 ana ebeko akodi adanse nanso ochiremu asise de nipa 9 ana odi ebeko 84 witnesses ena wono so etimi afaile Justice Audrey Kokuvite ono ana oye otemwani a ote asem ne so onti wakatro mu se 27th no omo emra na omo eme case management conference no do mu kwa omefa so a ometimi edi asem no na no ena eye lawyer ni edima chairman wontumi Andy Apia Kubi yesu chiremu a onani age ese court ete na se ema bibisa etimi ekoso eto no so ehwe na omo etima boabo omo pepepe atwen sada no fresh witness statements today. 2 more witnesses. It means that we need to study the witness statements before we come back to the court. So the matter has been adjourned to 27th of November for us to come and have the CMC. So the business of the day of the CMC didn't happen today. It's been adjourned to 27th.
So we are grateful for your continued support. There was some conversation about the total number of witnesses the state was going to allow. Yes. Was it settled? Is it 5 or 4? Yes, it is 4. The Attorney General had suggested 5, but from the records, we only have 4 witness statements. So we brought that to the attention of the court, and therefore, upon the reconciliation, we have now come to the position that we are going to be dealing with 4 witnesses. That is all for the day. We will come back on the 27th. 80 Andy Apia Kubi and the Attorney Kanwa. Na ono so ede central for ede enkomo ewomra omo eso esi surgery na ye na abusia ye hwe na efo adwenkyira de for Facebook Nyce Tv ne bi eto aso nto obo no ma ya videos no de course ewo ewak oba Facebook Nyce TV a obenya ebe so ahwe ewo ho na ko bonzi esi efre no esi edu bonzi hwe de free Brussels we ne bayen ko so enye adwuma ko ono aso esi obi biara obedan ye na semane ye ni ye ni so do obi biara ase ko parliamentals aguna abobikuma apa o say 2025 de kire se owo ho pa owo so de okurade enkwantimenje enya izo wonim se emra helicopter no ekotehwe no na ye woku ada na 12 nyamoy we say so omokope so je adwuma ye so a woku ada saa eno so kwa na 12 nyamoy ni pensia eni ahwere wo mu eti wokwada bi ya yade pa wo Ghana ha wokwada bi ya yade eti no wose yekohwe wokwada fo na etimi epemu kyiremu enya ize o se obehwere odofo titiru obekom kra na omu wie senior high school poncheye ya omo so kwa akopa adwuma ibia ya mama me kwa bo okoya wa ma ya se na odifri aguna bobukuma pa anede ebaye ambisco spelele kasoa o se de siye ewo ho no ewa crash posted them on ade akebetime si anokwan nanso Ghana de bia no bibibo ni si ya yenkoye ni muda de bia epenifo so niema hwiegu a na ohuno hyehye etini etwa ya ma niema ne hwiegu ansa ne ahyehye dwenhwe kan yo obe ne dey afre so ye sewia ye benji enso ese ode ya konsem eko edema abutuafo a omo ahwere omo adofo nyina omo me preparation yakopo enka omo ho eti akoma enso be ne dey chankoma honorable wisdom o say boama MC ewo atwoma nwabeja south na akwa mo aboate ablekuma o say ene de yare hoda pa enye izeo forces for omo hwe no omo nye sise foforo emfa Emma James na nakata o say very sad Emma insia da krope omo nyina ko ni enye izeo na etoda se opre wo edin kan so a eno kire se wawio nanso wo se itimi hwe na nye bibia se pepere ho ka entiase ne bokoko so a ebi kra na wu na wura mu first do wura mu last impo no ebi kra no mum na qualify eguma onyazi new site anodi free Erica Samoa esose omo mahwere omo nkwa no omo nkose omo busuafo enkose sanso ana ohene ba Sikaba Queen and so say we are very serious pa komuya ne batches be na nipa dodo say mumbra and nipa dodo say mumbra why nduro so wontime nkoho ko we nyina itime ma we are very bad de bia Ghana bibi boni isi ansa na esua bibi afrim adai protocol ne ayinti no mu de niama bebribri ne so saa Juliana Mensa obekom kra so kra obi ya fane dada wankodi line so ya fane dada obi so a onima amene papa ni esoro ho bi momuna ono kwa akohwere ne nkwa Juliana Mensa so se omayadwo ohwe the free traffic light echane koma Bettles King of Kings ebusuafo ewo efutu nyina King Solos GH ese ohwe ye etie the free Gomua Formina Information Center ana na akwa mo aboaten esan the message we bae to bi biara wodo adwenche bae na enwumre so ye no ase se onyamre tie ye mo amutie ka mo shops musumudi won komo nyina so Nyakopo ehira mo papa ase le jaso kase no AC kofi obo e de ko Facebook live ade share back clinic ho one family clinic e ka ho works bite eso ka ho Kofi Isaac also my Ghana de system ne very very poor we timi si wa brochire da ono so de ode ba eni midi ene kwabena jumo PCA ke
deep yɛde wase ma mo ɛne tia no pa no nsia yɛbɛsɛn hyɛ bio